ձեր էկրաններին տեսնում եք մեր համակարգող թիմը, որոնք աշխատել են այս մի ամսվա ընթացքում համակարգելու վեբկայքի դպրոցի հաջող անցկացման համար, որոնց հետ կծանոթանանք եւ օնլայն միջոցառման ժամանակ եւ իհարկե առկա ձևաչափի ժամանակ։ Ուզում եմ նշել, որ մեր հովանավորներն են ինտերնետ հանրությունը, ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատվածը, ինչպես նաև ICANN եւ Global ISOC ընկերությունները, որոնք միջազգային կառույցներ են, կառավարում են ինտերնետը, դոմենային համակարգը, դուք դրա մասին նույնպես ավելի մանրամասն կծանոթանաք հենց այսօրվանից սկսած։ Եվ ինչպես ասեցի, այս տարի մենք որոշել ենք անցկացնել ինտերնետ կառավարման դպրոցի 2 փուլով։ Առաջին փուլը դա կանցնի առցանց, որոնք ներառում են 4 դասընթացներ, այսօր օգոստոսի 19-ին, 23-ին եւ օգոստոսի 26-ին։ Zoom հարթակին միանալու համար ուղարկել ենք լինքը, որը կգործի այս 4 դասընթացների ընթացքում, բայց մենք իհարկե կուղարկենք նաեւ լրացուցիչ որպես հիշեցումներ։ Արկա ձևաչափը կլինի սեպտեմբերի 7-ից 9, ժամը նշված է 2:30-ից 6-ը, դա կտևի մոտավորապես 3-ից 4 ժամ, 3 օր Փարիզ հյուրանոցում, ավելի մանրամասներին ծանոթանալու համար եւ ընդհանրապես օրակարգին ծանոթանալու համար դուք կարող եք անցնել նշված հղումով եւ ավելի մանրամասն իմանալ, թե ինչի մասին ենք խոսելու։ Այսօրվա մեր բանախոսներն են ինտերնետ կառավարման համաժողովի քարտուղարության ինտերնետ կառավարման քաղաքականության եւ քաղաքականության խորհրդատու Անյա Գենգոն եւ ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված ՀԿ-խորհրդի նախագահ Լիաննա Գալստյանը, որը նաեւ հանդիսանում է հայկական ինտերնետ կառավարման հիմնադիրներից, որոնք այսօր կներկայացնեն ընդհանրապես իրենից ինչ է ներկայացնում ինտերնետ կառավարումը, համաժողովը, ընդհանուր գլոբալ եւ տեղային լոկալ մասշտաբներով։ Ես կուզենամ հարցնել, եթե ինչ-որ մեկը հարց ունի, այս իմ տեխնիկական թվարկած հարցերի հետ կապված, կարող եք տալ։ Իսկ եթե ոչ, ապա կուզենամ հրավիրել մեր հիմնական բանախոսին եւ անպայման նշեմ, որ մեր միջոցառումները գրվում են եւ եթե ինչ-որ մեկը կցանկանա հետագայում այն նորից լսել կամ կցանկանա հղումը, մենք կարող ենք ձեզ այնուհետեւ մեյլով ուղարկել։ Այժմ ես ուզում եմ հրավիրել մեր առաջին բանախոսին, Անյա Գենգոին, ինչպես ներկայացրեցի, նա հանդիսանում է ինտերնետ կառավարման համաժողովի քարտուղարության, ինտերնետ կառավարման եւ քաղաքականության խորհրդատու։ Anya, again, hello. Do you hear me? Yes. Hi, everyone. Thank you very much. Thank you very much for joining us the words and for your time. I will pass the floor to you. You can share. I will stop sharing my screen so you can share yours. Okay. Thank you very much. While I'm trying to share my screen, let me just quickly introduce myself. And for some reason, okay, I'm trying to share. Sorry, just give me a second. Great. Now I can. Perfect. So hopefully you can see a couple of slides that I would like to share with you. But before I go into these slides, I want to thank Katarina and Liana and everyone else. Firstly, for organizing the School on Internet Governance. This has been a tradition for years. I know that ever since I've been with the IHF Secretariat, which is now over 7 years, this whole idea and concept of developing capacity, especially for stakeholders in Armenia, has been there. And I especially would like to thank certainly Liana and all the colleagues who take lead on this. I think this is a very valuable opportunity for everyone to firstly learn about internet governance in general, which can be very complex. There are many processes, they're really multiplying as the time goes by.
and in addition to the complex substance in terms of digital policy. So this is really, I think, a quick way to learn about something that has a history of decades and that is really much with us now. I think digital technologies are really part of our lives, and I'm sure you can all tell that you're basically starting and ending your day with some kind of a device that is connected to a network, which means that we are becoming pretty much dependent on our devices, or better yet, on meaningful access to the internet and connectivity, given that we are, conducting our education thanks to it, and some of us are working thanks to it, and so it's pretty much part of our life. Unfortunately, not of everyone. Digital divide is a real thing, and half basically of the population doesn't have still meaningful access to the internet, even though there is infrastructure deployed. And I think that's something that that the next generations hopefully will bridge, meaning all of you that are here today with all of us. As Katarina said, my name is Anya Gengo, and I work at the IGF Secretariat as an Associate Program Officer. And one of the core responsibilities with me is work with the national, regional, sub-regional, and youth IGFs. It's such a privileged really position to be in, because you are exposed to working with multi-stakeholder teams around the world, discussing the internet governance issues. And when you look what's been discussed, then you realize that internet governance issues, but also potentials that you recognize, are different from country to country. So whatever, for example, will be on the agenda set by the community of the Armenian National IGF is not necessarily something that will be on the agenda of the Benin National IGF or Paraguay National IGF, or, for example, the upcoming Asia Pacific regional IGF. So just to give you an example, and that's really the value of having the especially local ecosystems that are discussing or nurturing the framework on Internet Governance Forum, something that I will be speaking to you today in the next couple of minutes. So I do have a couple of slides. They're focused on overall Internet Governance Forum as a concept. We're going to touch upon as well on the application of that concept on a local level. So Armenian IGF will be something that we will also touch upon. I will go through this presentation, but please be free to, at any point of time, to interrupt me through the moderator or just post your comments in the chat, and then I'm happy to respond wherever I can to those questions or to those suggestions. I hope that in the next couple of minutes after I go through these slides, just to give basics of what's been out there, then we can have a dialogue on what are the questions you may have and what do you think we should all have in order to ensure better internet and better digital policies for all. So let me start from the beginning. I'll quickly take you back to early 2000s, 2003, 2005, to the initial phases of the World Summit on the Information Society as the United Nations process that was discussing the internet as such and digital policy related to it. In any case, I think in terms of the internet governance, what's very important for this, obviously it's much more complex and deeper, but what I would like you to take note of is one very concrete request that emerged from the first and then second phase of the VISIS processes, which were happening in Geneva and then in Tunisia. The first one is that in 2003, the stakeholders requested the United Nations Secretary General to establish a multi-stakeholder working group on internet governance, because at the time, within a traditional multilateral process, meaning of the UN, where the governments are traditionally gathering, obviously, this was very exotic to those processes, because you had a process where you had governments, but you had also those stakeholders who are not governments, but who have a lot of say and a lot of impact and effect on the internet. And I precisely think on technical communities, so those that technically set up the internet, engineers and all the other stakeholders gathered around it, who understand that technical, very complex side of the internet, but also on civil society in a very broad sense of it. Those coming from academia, from research institutions, from non-governmental sector overall,
And then, of course, the private sector. The big tech companies, as you can imagine, have a lot of say and concrete impact on whatever we use in terms of digital services today, and imagine at that time even more. So the idea was that the working group on internet governance is set up to define what internet governance is. And after very complex and long discussions, dialogues, negotiations, the initial definition was coined, and that's the operating working definition we are all working with still today, so almost 2 decades after. It's been defined as the development and application by governments, the private sector, and civil society in their respective roles of shared principles, norms, decision-making procedures, and programs that shape the evolution and use of the internet. And you will notice that in this definition, the term technical community is not there. I think this is due to the historic reasons, but today really in our internet governance and internet governance forum processes, we wouldn't be able to, I think, operate and exist without the technical community, just because of their very specific background in terms of understanding the internet, and they are present equally as any other stakeholder group in all our discussion and even decision-making processes to an extent. So that's the 2003, very important year. And then in 2005, the stakeholders, in terms of the multi-stakeholder effort, requested the Secretary General to convene a forum where everyone could come as equals to discuss the internet governance priority issues, which are set up through a community effort. In other words, whatever is relevant for people to be discussed by everyone equally. And in that sense, the Secretary General at the time, which was Kofi Annan, established the Internet Governance Forum. The first annual meeting was then convened in 2006, end of October, beginning of November, in Athens in Greece. And the rest is pretty much history. So we are now going through the 17th year of the IGF processes, and I'm going to come very shortly to what the IGF process is. If you would like to know more about the whole history about WSIS processes, and then about the Tunis agenda for the information society that came out of WSIS and which gives the mandates to the IGF, then I do encourage you to visit the IGF website. It's intgoforum.org, and look at the various resources that are available there, such as the FAQs, which I think are a quick way to understand more about this matter, as well as the brochure, which outlines the history of the IGF, which is very interesting indeed to read about. But let me move on now to bring you back to the present moment. Ever since 2006, the IGF really was a subject to evolution, and it initially was really coined as a process, and I think it evolved toward being a very robust process today. What does that mean in practice? It means that the structure of the IGF is very specific. So one of the parts of the structure, as basically the guardian of the process, is the IGF Secretariat. So that's the office where I work. It's placed at the United Nations office at Geneva in Switzerland, and I think you can see a little bit of it on this slide that I'm showing. And institutionally, the IGF Secretariat, being in Geneva physically, is placed with the Department of Economic and Social Affairs, so UNDESA, which is physically placed in New York at the UN office, at the UN headquarters. Part of the structure, in addition to the IGF Secretariat as sort of institutional UN-affiliated structure, there is the multi-stakeholder advisory group that's been established by the Secretary General of the United Nations, or the MAG. Every year, the MAG is renewed for 1/3 of its membership. Currently, it's composed of 40 members. Members are coming from all different regional groups. So they're coming from Africa, Asia Pacific, Latin America, and the Caribbean, as well as from the Western Europe and the other group, which includes the Australia, New Zealand, and of course, Canada and US. And every year, the call is issued by the Secretary General. Currently, it's on the website. It's open until, I believe, 5th of September, where we are seeking for new members of the MAG to be appointed to plan the IGF 2023
annual meeting, which will happen next year, and I'll mention that a little bit later. As I said, the IGF is really a matter of evolution. Things are changing as different processes are emerging. One of the processes that emerged recently in the past 2-3 years was called the Roadmap for Digital Cooperation. It is a document from the Secretary General, which called, among other things, for advancing more the IGF, let's say like that. And one of the advancements there was establishment of what we call today the leadership panel. The leadership panel is going to be announced probably in a matter of hours, if not in any case in this week. And you will see that the leadership panel is composed of high-level experts and leaders from all stakeholder groups from all parts of the world, coming to basically support the IGF more in order to give it more kind of political relevance, political visibility, but also to help us to bring its outputs and important outcomes to all parts of the world where they can be useful. Overall, in terms of the process for the IGF, that's probably the most important. As I like to say, IGF is all about the values, and values and criteria are what the practical process is anchored in. So that means that the whole program is open, it's inclusive, open to all, bottom up, which means that it's basically based on whatever is the priority to people, and I'll come to that very shortly how we do that. It's transparent, non-commercial, of course. The funding is extra budgetary, which means that the IGF process is supported financially, but also substantively through a donor support, which you can also find on the IGF website. The lists, just to understand that the donors are also coming from different stakeholder groups. So you'll see their governments, but you will see also private companies, technical community, even civil society organizations that are supporting the process, to whom we are all very thankful to. In terms of the MAG is meeting at least 2 to 3 times a year in person, and monthly they're meeting once or twice to plan basically the annual meeting program, but also to advise on other matters which relate to outreach, to engagement of the process, its political relevance, how the outputs will be transferred to the decision makers and decision shapers, and similar. So on this left side, you can see the MAG when they met with the Secretary General in Berlin during the IGF 2019, hosted by the German government. Now, at the time, the chair was Henriette Eisterhuisen. The chair was coming from the civil society for the first time. And in the meantime, since Berlin, we have a new chair appointed by the Secretary General, which is Paul Mitchell. And Paul is coming from the private sector. He's been with Microsoft in past. Now you can see the host countries that were hosting the annual IGF meetings. The last year's one was the Polish government. And this year we are looking forward to be hosted by the government of Ethiopia. So if you count here, then you will realize that almost after 10 years, since 2011, we are finally going back to Africa. And recently we've been to the African Regional IGF, and it's been wonderful to see really the enthusiasm of the community there for finally having the IGF in their region. Now to come to the process, what I mentioned at the beginning, this is what the whole structure of the IGF is dealing with. As I said, the idea of the IGF as a process is that it's an interconnected set of activities throughout the year. So technically, as the IGF is a bottom-up process, everything that will be on the IGF's agenda needs to be relevant to people for that particular year. And in that sense, at the beginning of every year, we open the call for issues. The call for issues stays open for a couple of weeks, and it's available to everyone, where we ask people, what are the issues you see as a priority or inputs? And from year to year, this is changing. And you can see that the digital policy priorities really are going through certain shifts. And I think the best, kind of most illustrated shift was seen during the pandemic. For example, for years, the IGF's focus has been around cybersecurity, around safety. But then during the pandemic, things really shifted toward access, toward meaningful access,
toward digital opportunities that are created, through jobs, through schooling. E-education was something that was really featured high on the agenda of many of the call for inputs that we issued, but also looking through the national and regional IGFs. And so that really speaks about the importance of asking people every year, what do they see as a priority? This year, things also changed, so I'll shortly come to the point where you will see what's the agenda for the IGF this year, hosted by the government of Ethiopia. But you'll see that things are very much now with new and emerging technologies, because they are bringing a lot of new opportunities to people that they can benefit from. So in addition to the host government hosting the annual meeting, which is usually happening toward the end of the year, in between the two annual meetings, there's a set of substantive activities that are happening, which we call the intersessional work. The intersessional work has different forms. I think it will be very interesting to you to learn more specifically about it, because you can engage, and it's a good opportunity to meet people, experts from certain areas, but also to learn about certain areas that may be of your interest. For the IGF, one of the mandated objectives is capacity development. And so in that sense, throughout the year, we are running several capacity development activities. For example, supporting schools on internet governance is part of it. And this year, we even developed a syllabus for organizing a school on internet governance, or at least maybe a course on internet governance that you can apply in your local community, which, as I said at the beginning, we see as an excellent opportunity to bring knowledge and skills to people in local communities on internet governance. And finally, one annual IGF cycle, as I said, really ends with an annual IGF meeting, which usually happens for around 4 to 5 days, hosted by a particular government. And I'll show you on a couple of next slides how does that look like. So going back to the annual meeting, this is an example. These photos that you can see are just one example to illustrate how that looks like physically. I saw in the participants list, some of the names that I know from before. So I know that there are colleagues who attended some of the annual meetings. But for those of you that did not have that pleasure yet, I hope that maybe this IGF in Ethiopia could be a change and that you can join us physically. If not, obviously, all the IGF meetings are in a hybrid model, so you can always participate online. But I think there is a particular value to be there in person, because you're also getting to meet informally people that are there. Usually, on average, across the 16 IGFs that were hosted by different governments, there are around 300 different sessions. The sessions are organized by different session organizers from the community, who are responding to the public call for session proposals that we issue earlier in the year. Last year's IGF marked really a record participation of over 10,000 participants, obviously speaking jointly about on-site people who were in Poland, in Katowice, as well as on-site, as well as online. In addition to that, I'll show you that at the IGF, there are different activities, a lot of social events, obviously, a lot of exhibition booths, which are part of the IGF village. It's like the meeting point of the IGF, and it's really a good opportunity to walk through the village, see the booths, see what other organizations are doing, and connect with them. And that's, I think, where long partnerships and cooperation is happening. In terms of the structure, the IGF has different thematic tracks, and I can show you maybe. Let me come back to this, but I want to show you quickly in terms of how the agenda of the annual meeting looks like. So what I'm showing this on this slide now is basically the structure of the 17th annual IGF meeting, which is, as I said, hosted by the government of Ethiopia in Addis Ababa from 28th of November until 2nd of December. The overarching theme decided by the MAG together with the host country, with the UN, but also specifically looking at what people said as a priority in their responses to the call for issues the IGF issued earlier this year, is resilient internet for a shared, sustainable, and common future. And the agenda is focusing on 5 themes or 5 thematic tracks, which are related to connectivity and human rights, internet fragmentation, data
governance and protection of privacy, safety, security, and accountability, and addressing advanced technologies, including artificial intelligence. So I'm putting here 200 sessions in practice. There are around 300 sessions. On 28th of November is what we call the day zero. It's basically a day which warms up and sets up the stage for the first day, which will start on 29th of November. The meeting is usually open with a high-level track, which means that at the opening you have the highest level speaking. So I think I showed you on a previous photo that we had the Secretary General, for example. So I can go back for example, in Berlin, the Secretary General and at the time the Chancellor of Germany that opened the meeting. Then on the photo next to it in 2018, we had the Secretary General together with President Macron, President of France, opening the meeting together with the UNESCO Director General. It's expected this year as well in Ethiopia that we will have the highest leadership from the Ethiopian government, but also from the United Nations opening the meeting. The same is obviously for the closing. It's a high-level ceremonial. It's usually very thematic. And then these ceremonial parts are followed by high-level panels on different topics. This year, we are working with the host country on setting up the topics for the high-level track. So soon, I think it will be announced to all of you. It's very interesting because we are in a very interesting region, very diverse when it comes about digital policy and presence of the internet overall, but also very touched by digital transformation. And I think that makes it very interesting to all of us physically living outside of the region, but I think by work very much are aware of what is happening there. That is about the annual meeting. So the call for travel support for those in need that would like to join the IGF in Addis is open by the end of August. If you go to the IGF website on the homepage, you can see the link, and I do encourage you to apply. The call is open to everyone who's eligible, and you can see the eligibility criteria if you would fit. In terms of the institutional work that I mentioned, in addition to the annual meeting happening at the end of the year, there are many of the activities running throughout the year, what I mentioned at the beginning. And now I would like to speak about the concrete forms the institutional work is taking. And those concrete forms are called the best practice forums, policy networks, dynamic coalitions, and in this context, I'm also going to speak about the national, sub-regional, regional, and youth IGFs, or in short, the NRIs. The best practice forums are basically multi-stakeholder networks, which are of people focusing on existing and emerging good practices on topics that the MAG, based on the people's priorities, thinks is the priority for the particular IGF cycle. For this particular IGF cycle, we are having two BPFs, one on cybersecurity, and another one on gender and digital rights. They're completely open to everyone to join. They have their mailing lists. On the mailing lists, you have networks of experts coming from different parts of the world, different disciplines who are joining those calls. And obviously, if you would like to join, everything is open to you. I'm just looking if I think there's a source of noise in Zoom. So if that's not a signal to me to bring this to the end soon, then maybe I just gonna kindly ask you to mute yourself, and I'll be done in maybe 5 minutes with everything, if that's fine with the moderators. In addition to the best practice forums, as I said, there are policy networks. The policy networks are very similar to best practice forums. The difference is that unlike the best practice forums, which are looking into best practices, the PNs are looking into broader scope. They're looking at what's the issue, what's the cause of the issue, what's the status quo, what needs to be done long-term speaking to advance the issue. And so this year we have two policy networks, one on internet fragmentation, another one on meaningful access. You are again kindly invited to explore the IGF website, subscribe to the mailing lists, connect to the focal points leading all these streams, and with that become part of these networks, which I think are good opportunities, as I said, to not just to learn a lot about the topics that are subject of these work streams,
but also really to connect with the network of experts which are gathered around these streams, which long-term I think you can benefit from. And finally, similarly to these streams, there are dynamic coalitions. There are 24 of them, sorry, that are focused on particular issues. And they, again, are led by multi-stakeholder groups of experts. So if you're interested, for example, in accessibility, blockchain, child rights online, Internet of Things, or even schools on internet governance, security, environment, and similar, then you are most welcome to explore all these by looking into the IGF website, connecting with the focal points of these, and subscribing to their mailing lists, joining the calls, and becoming part of the DC's, likewise, policy networks and best practice forums. And finally, I want to speak a little bit about the NRIs. I mentioned already about the concept of the NRIs, and I think the best, you are in a good position, because the best way to understand more about the NRIs is actually to join process of a particular NRI that is physically the closest to you. Armenia for years has been successfully running a very successful national IGF close to your region or in your region. There is the sub-regional IGF for Southern Eastern Europe, and I know Armenian community is very much active there. Liana is basically the one who pioneered, founded the whole process together with other colleagues. And I think you can explore for the start the two to join. It's an excellent opportunity, I think, to connect with experts in your local community, but also to learn a lot about the digital policy in your country, but also outside of the country, regionally and globally wise, because I know that all the NRIs have that component where cooperation and collaboration with outside also of the country is very important. There are over 153 to be precise, NRIs that are existing around the world. I mentioned to you recently, I was at the African IGF, which was in Lilongwe, and we are now preparing to go to the Asia Pacific IGF, which will be in Singapore. While the priority for you certainly is the closest national IGF in your home, which is the Armenian IGF, then the sub-regional IGF that I mentioned, I do encourage you to explore other NRIs as well. So the Asia Pacific IGF coming up, because you're in a very specific region, regional position, geographic position, I think it would be good that you explore that one as well. Obviously, if you can't travel to Singapore, it's never a problem. It never limits you from participation. You can connect online and become part of that process as well. They have a very interesting agenda. And finally, because I know that some of you are a member of youth by age, but by spirit, I would say everyone. I just want to also invite you to explore the youth track that is part of this year's IGF process. We are working on gathering young people from around the world to engage into discussions focused on digital transformation and different aspects under that theme. We had so far 2 capacity development workshops, which were hosted back-to-back to the European IGF Eurodig in Italy in June. And then we had the second one that was hosted at the African IGF. The third one we are preparing will be hosted at the Asia Pacific Youth IGF, which, as I said, is in September. For the start, how you can become part of it, by subscribing to the mailing list, but also by connecting to the youth focal point, who is part also of the youth track working group. And I believe that's Annie from the Armenian Youth IGF. I think you are fortunate to have, also a very successful youth IGF in addition to a national IGF. So I do encourage you to connect with your both processes in the country. The IGF, as I said, is about values, about multi-stakeholder model. And in looking at the multi-stakeholder model, for us, that's much more than just numbers and just a list of countries or a list of stakeholder groups. We are looking more holistically in that area. And for the past 3-4 years, we've been very active and focused on engaging legislators into the IGF processes, meaning members of parliaments. Those are the ones who are making
concrete decisions, by enacting laws, and having meaningful dialogues with them before decisions are made is very important for having healthy, robust, good, useful to all digital policies. So in that sense, we're having a parliamentary track this year as well at the IGF. If you know parliamentarians from your country that you think we could reach out or could be part of this process, please be free to reach out. I'll later leave my contact email as well in the chat, so you are always most welcome to write to me, and I can connect you to my other colleagues who are taking the lead on this. And with that, just quickly, I said, if you can't be on site with us for the annual meeting, that doesn't prevent you from participation. The IGF meetings are in a hybrid model hosted, and this year as well, we will host the annual IGF meeting completely hybrid, meaning on-site plus online component, so you can always connect. This is an example how the hybrid model worked last year in Poland, where we had basically a 3D venue, which was mirroring the physical venue in Katowice, and everyone could connect online to participate equally as those that are present on site at the venue. And finally, if you allow me, I promise I'll be done very soon so we can take questions and engage into a dialogue. I mentioned to you at the beginning roadmap for digital cooperation as the Secretary General's document, which is very important overall for digital policy and processes, but for the IGF specifically, because it also speaks about calls for advancing the IGF in a couple of areas, especially in the area as well of forging stronger linkages or links with the NRIs and the forum. And we are very much in recognition of this, and we are working on strengthening our cooperation and collaboration with local communities through the NRIs, and with that, obviously, with the Armenian community. So hopefully you can also reach out to us now when we know each other through these types of opportunities, to understand what could be beneficial to you and how can we create those opportunities for you to benefit from. But in addition to the roadmap for digital cooperation, another process that emerged actually very recently from the Executive Secretariat of the United Nations is the Our Common Agenda report. The report doesn't look just into digital, but because it looks at what the next 25 years will be, look like for us in terms of what's the vision for the future. And in that sense, digital is very much cross-cutting almost all areas of life. And specifically the roadmap, the Our Common Agenda also speaks about the IGF, calls the IGF to adapt, innovate, and reform to support effective governance of the digital commons. And in that sense, Our Common Agenda calls for the Summit of the Future to happen next year, for the community to agree on a global digital compact. The Global Digital Compact is basically a construct that would outline shared principles for an open, free, and secure digital future for all. This is really something that I think you should take note of, because this is something where many of the United Nations activities will be around for the months to come. The call is already open, I believe, for gathering ideas and inputs for what the Global Digital Compact would look like, and you are most welcome to also contribute to that call. This is basically just a slide, I think, to illustrate a little bit better for you. This is what the Global Digital Compact aims for in terms of the areas that it wants to focus on to bring in principles for an open, free, and secure digital future for all. And I'm sure you will notice that these areas that are, I think, 7 areas that are outlined here are very much similar to the themes of the IGF 2022 annual meeting. And that was really on purpose, because we wanted to understand what the global community that comes to the IGF also thinks about, what the values or principles of these areas could look like. So I think that at the end of this year, once we conclude the IGF and ADIS, we will have a better perspective on what the world think the principles around these areas could look like. IGF@un.org, that's our core email. Please do write to us. I do encourage you to subscribe to the IGF's newsletter, because that's a good way to gather all updates monthly.
and certainly to explore all other community-centered mailing lists, such as those for the intersessional work that I mentioned, for the NRIs, because that's probably the best way to catch up with the ongoing work and integrate yourself into it. I also invite you to invite your colleagues that unfortunately are not members or participants of the School on Internet Governance, but if they're interested to learn more, they can certainly start maybe by subscribing to the mailing list or writing to the IGF Secretariat. We will be most happy to respond to your calls and engage further in a dialogue with you. So with that, I'm going to stop here because I know that I'm not sure how are we doing on time, but I would like to hear from you more if you have any questions or just feedback or suggestions on everything that I've been speaking about for the past couple of minutes. Thank you. Thank you, Anya, very much. Thank you. This is really very important information, and I really amazing how huge work is done during these years. And this platform of IGF is really a very important place to connect people and to understand how the internet can be the safer place for everybody. And also some kind of pandemic like outcome in a good frame, like that we really learned how to do online this, like to bring everything to online also, so people can be involved even if they can't get to the place where the IGF is locally held is. And I would like to read just a comment by one of the youth IGF organizers, Ani Dalakyan, who announced that the youth IGF Armenia coming back this year. So it will be another good achievement by our youth generation for this year. For now, I don't see any other questions. So thank you again very much. Can I say something? Sorry? Can I say something? Of course, of course. Okay, now I understand that we have so many opportunities if we apply you and connect with you, and develop ourselves by having this type of knowledge and making friends around the world. Of course, I'm going to apply for this program, and I want to say something. If there is any volunteering job, I would love to apply and help you with anything that you may say. I don't know. If there is any volunteering job, I would love to do. Thank you so much. I didn't hear the name. It would be good if you could maybe post in the chat your name. Yes, I do encourage you to apply, and I'm glad that you recognize some of the opportunities from this presentation. In terms of the volunteering rules, probably Liana and Ani can also take note of this for the Armenian IGF and Youth Armenian IGF. For the global IGF, there will be actually opportunities, and you will see if you will apply for the call for travel support, then you will see that the form asks you if you're willing to support, for example, the forum in some particular role, such as maybe a rapporteur for certain sessions, or even to be engaged as speakers or moderators should the demand emerge from the session organizers. And then we probably will need support from volunteers for online participation. And so in that sense, the call should be on the IGF website soon. So I do encourage you also to be observant to the IGF website for those types of calls. But if you allow me, Katerina, just very quickly, because this colleague that just spoke reminded me, there's also a very good opportunity, I think, to participate collectively in the IGF, which is through a remote hub. So if you organize a remote hub in your community together, with your peers, with your other experts, then you can collectively participate in some sessions from the comfort of your office or even a coffee shop or your home, all together in certain sessions at the IGF. The call for remote hubs is open now. We even on case-by-case basis provide some support for the remote hubs, so we can further discuss, should there be interest among any of you, what that support could look like. Thank you. Yeah, thank you very much. Thank you so much.
Thank you, Anya. We will also for sure do that. Use your offer. It is really good opportunity, and we have some experience on other meetings. So thank you very much for reminding. Լուսինե, ինչ որ բան եք ուզում ասել։ Չէ, մեկ էլ ներողություն եմ խնդրում, որ առաջ ձեր բարձրացնելու խոսեցի։ Ոչինչ, խնդիր չկա։ Շատ շնորհակալություն, իմիջայլոց ասեմ, ես մի րոպե։ Anya, our translator tries to translate for you the Armenian speech, so you can use the global, the languages and change the main to the English one, so you can understand what I am saying. Լուսին ներբերաբերվում խոսքս առաջներթին, քանի որ ձեր դուք խոսեցիք Ներեցեք կապի հետ խնդիր կար, չլսեցի։ Հիմա լսվում է։ Ես ցանկանում եմ ասել, որ այդ կամավորական աշխատանքները կարող եք սկսել լոկալ միջոցառումներից, որը ձեզ շատ ավելի մեծ տեղեկություններ կտա։ Առաջիկայում մենք ունենալու ենք հայկական IGF-ը, այնպես որ նու կապի մեջ կլինենք այս միջոցառումների ընթացքում էլ ավելի մանրամասն ինֆորմացիա կտրամադրվի դրա մասին, ուստի կարող եք ընդգրկվել արդեն միանգամից հայկականից սկսելով։ Շատ շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Եվ նյութերի մասին հարց կար տեղադրելու email-ով ուղարկելու մասնակիցներին, մենք եւ կուղարկենք եւ բնականաբար նաեւ որոշ ինֆորմացիա կդրվի մեր armsig.am կայքում նյութեր բաժնում, որտեղից դուք կարող եք այս ինֆորմացիան, ինչը որ ձեզ տրամադրվում է դասընթացների ընթացքում, հետագայում կարդալ, եթե հարցեր կլինի հաջորդ դասընթացների ժամանակ տալ կամ թեկուզ ընթացքում կապվել, էլի խնդիր չի։ Այսպիսով, Anya, thank you very much again. We are going ahead. Եվ այսպիսով շարունակելով ուզում եմ խոսքը այժմ տրամադրել Լիաննա Գալստյանին, որը կտրամադրի ինֆորմացիա կպատմի, թե ընդհանրապես Հայաստանում ինչ գործունեություն է կատարվում այդ բնագավառում ինտերնետ կառավարման ֆորումների հետ կապված։ Լիաննա, խնդրում եմ միկրոֆոնը ձեզ։ Շնորհակալություն Կատարինա, հուսամ լսում եք։ Ուզում եմ ինքս էլ շնորհակալություն հայտնել Անյային մասնակցության համար, ներկայացնելու այն կարևոր աշխատանքը, որ կատարվում է IGF-ի ուղղությամբ ընդհանրապես եւ հատկապես այդ ամենը ներկայացնելու մեր երիտասարդ մասնակիցներին։ Իմ անունը Լիաննա Գալստյանն է, ինչպես արդեն մի քանի անգամ նշվեց տարբեր առիթներով իմ մասնակցությամբ, ես տարբեր հնարավորություններ եմ ունեցել երկար տարիներ աշխատել եւ հայկական IGF-ի ոլորտում եւ հայկական ինտերնետ կառավարման դպրոցի հիմնադրման հարցում։ Այն այսօրվա մեր հանդիպումը ողջունում եմ բոլորին իհարկե։ Հիմա լսվում է, ձայնը նշված էր որ կտրվում է։ Լսում եք ինձ, կարող եք հաստատել։ Այո, լսվում է։ Հա, լսում ենք։ Եթե ինչ որ մեկը չի լսում, խնդրում եմ այդ գլոբուսի նշանի վրա դնել main audio։ Շատ լավ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիդ այս ծրագրին մասնակցելու համար, ձեր հետաքրքրության համար, որ ունեք նոր բաներ սովորելու այս ոլորտում։ Եվ այս շատ ունիկալ հնարավորություն է, քանի որ ինտերնետը հիմա ամենուր է եւ իմանալ այն մանրամասները, ինչի մենք այս մի քանի օրերի ընթացքում, այս ամսվա ընթացքում ծրագրի հնարավորություն է ձեզ տալիս սովորելու, իսկապես շատ կարևոր է բոլորիս համար։ Եվ ինչպես Անյան նշեց, ինտերնետը եւ ինտերնետի կառավարումը ինքը զարգացող, այսպես նույնիսկ կարելի ասել օրգանիզմ է, հա, երևույթ է, անդադար փոփոխվում է եւ թեպետ հիմնական այսպես հիմնասյուները
նույնն են եւ կարեւոր է որ դրանք այդպես ստաբիլ եւ անխափան աշխատում են, այնուամենայնիվ փոփոխությունները ակնհայտ են եւ մեր մասնակցությունը եւ մեր բոլորիս մասնակցությունը այդտեղ իսկապես շատ կարեւոր է։ Կուզեի խնդրել հաջորդ սլայդը։ Այսօրվա այն ամեն ինչի մասին ես ուզում եմ խոսել, հիմնականում վերաբերում է որ armsig.am-ին, այսինքն հայկական ինտերնետ կառավարման ֆորումի մասին կխոսեմ եւ փոքր մեր դպրոցի մասին։ Ինչպես Անյան իր խոսքում ասեց, շատ կարեւոր է հենց multi-stakeholder, այսինքն բազմաշահառու մոտեցումը ինտերնետի կառավարմանը։ Նախկինում երբ միայն այսպես հավասարը հավասարին դիտվում էին միայն պետական մարմինները, բոլոր տեսակի երկխոսություններում, ապա 2003 եւ 5 թվականին առաջ եկավ այն միտքը, որ բոլոր շահառուները իրար հավասար են եւ յուրաքանչյուրի ձայնը կարեւոր է։ Ահա այստեղ է, որ շատ առանձնանում է IGF-ը եւ այդ տերմինը ընդհանրապես պետք է այսպես հիշել, այստեղ տերմիններով մենք ընթացքում հաջորդ հանդիպումներին դուք շատ տերմիններ կլսեք, պետք է սովորել դրան, այդ multi-stakeholder գաղափարը եւ հայկական IGF-ը հենց այդ բազմաշահառու մասնակցությունից է, այն նախաձեռնությունն է, որ մենք սկսել ենք 2015 թվականից։ Եվ քանի որ մենք հետևում ենք բոլոր այն սկզբունքներին, որը որ IGF-ն է, քարտուղարությունն է ամրապնդել, այսինքն այդ bottom-up-ը, հա, ներքևից վերև եկող, այսինքն նախաձեռնությունը բոլորի կողմից է գալիս, բազմաշահառու մասնակցությունը, ցանկացած թեմայով հավասար լիազորություններ եւ ձայներ ունենալու հնարավորությունը, մենք պահպանում ենք այդ թափանցիկությունը, հաշվետվողականությունը, այդ սկզբունքները պահպանում ենք, այդ իսկ պատճառով քարտուղարությունն էլ ճանաչում է մեր նախաձեռնությունը որպես այդ սկզբունքներին հետևող նախաձեռնություն։ Եվ մենք անկեղծ ասած բավական հպարտանում ենք այդ ամենով։ Հայկական IGF-ը կազմակերպվում է ինտերնետ կառավարման խորհրդի կողմից։ Պետք է ասել, որ Հայաստանում այս խորհուրդը բավական յուրահատուկ դեր ունի, որովհետև ամբողջ աշխարհում տարբեր կերպ է կառավարվում ամեն մի տեղական այդպես ազգային կամ տարածաշրջանային IGF իր կառավարման եղանակն ունի, կազմակերպման մեթոդները։ Հայկականը առանձնանում է նրանով, որ մեր ինտերնետ կառավարման խորհուրդը ինքը ինքնին բազմաշահառու է եւ մշտապես գործող մարմին է։ Որպես տարբերություն նշեմ, որ մյուս երկրներում, որտեղ նույնպես բազմաշահառու մոտեցում է կազմակերպիչների համար ցուցաբերված, բայց այդ մարմինը գործում է միայն նրանց հիմնական նպատակը ամեն տարվա ամենամյա այդ IGF միջոցառումը, ֆորումը կազմակերպելու դերն է նրանց տրված։ Իսկ մեր խորհուրդը ընդհանրապես նախ իր ստատուսը այսպես միջգերատեսչական խումբ է, այսինքն վարչապետի կողմից է այն հիմնադրվել, հաստատվել եւ լիազորությունները շատ ավելի մեծ են, իհարկե խորհրդատվական է այս ամենի դերը, բայց կարևորն այն է, որ գործում է տարին բոլոր եւ ցանկացած ինտերնետին առնչվող հարց, որ երկրում այսպես առաջանում է, կարող է այդ խորհրդի միջոցով քննարկվել։ Եվ մեր այդ հայկական կառավարման ֆորումը աջակցությունը մենք ստանում ենք նախարարության կողմից, այսպես այս պահին, ինչպես գիտեք, կոչվում է բարձրարդյունաբերական high-tech industry ministry, ներողություն մոռացել եմ հայկական անունը, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, այո, ներողություն, աջակցությունը մենք ստանում ենք, մենք իրենց կողմից տեսնում ենք տարեց տարի եւ ի սկզբանե երբ որ այն հիմնադրվել էր, հայկական IGF-ը սկսվեց, այն ժամանակ դեռ կոչվում էր տրանսպորտի եւ կապի նախարարություն, եւ նաեւ այստեղ էլ է շատ կարեւոր, որ մենք կարողացել ենք պահպանել
այդ համագործակցությունը պետական մարմինների եւ մասնավոր սեկտորի, ինչպես նաեւ հասարակական կազմակերպությունների միջև։ Իհարկե տեխնիկական խումբը նույնպես բավական ակտիվ ներգրաված է։ Քարտուղարությունը հայկական IGF-ի հանդիսանում է ինտերնետ հասարակությունը, ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպությունը, որը Հայաստանում .am եւ .hi դոմենային անունների ռեգիստրն է։ Այդ մասին, այս կազմակերպությունների մասին դուք հաջորդ հանդիպումներում ավելի մանրամասն կիմանաք, այդ մասին ձեզ կներկայացնեն եւ գործունեությունը ինչ է անում եւ հիմնական սկզբունքները աշխատանքի։ Սակայն այս պահին ներկայացնում եմ այն հիմնական կետերը, որոնք կապված են հենց հայկական IGF-ի հետ։ Ինչպես նշեցի, քարտուղարությունը այս հասարակական կազմակերպությունն է, որը բավական կարևոր կառույց է Հայաստանի համար եւ շատ կարևոր է նաեւ, որ հենց հասարակական կազմակերպությունն է վարում ֆորումը, որովհետեւ այդպես վստահելիությունը նույնպես շատ բարձր է բոլոր շահառու մասնակիցների կողմից։ Մեր ֆորումը բաց է բոլորի համար, ինչպես եւ սկզբունքն է այդպես քարտուղարության կողմից դրված, այսինքն գլոբալ IGF-ի կողմից ներկայացված է, որ ֆորումը IGF-ը պետք է բաց լինի բոլորի համար, մենք պահպանում ենք, ինչպես արդեն նշվեցի, այդ սկզբունքին հետևում ենք, որևէ վճար մենք չենք վերցնում ֆորումին մասնակցելու համար, ինչպես նաև խրախուսում ենք երիտասարդների մասնակցությունը։ Ավելին, ինչպես այստեղ արդեն չաթում նշվում է, հաղորդագրություններում, որ կա հայկական երիտասարդական ֆորումը, շատ ուրախ կլինենք ձեզ տեսնել այդ ֆորումին, այդ մասին գուցե նաև փոքր Անին ներկայացնի, ով նաև համակարգող խմբի ներկայացուցիչ է հայկական երիտասարդական IGF-ի։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ մեր ֆորումին, այսպես ազգային ֆորումին մասնակցում են երիտասարդները, շատ խրախուսում ենք այդ ամենին։ Եվ ինչպես նշեցինք, տարբեր փոփոխություններ են, չխնդրում եմ հետ բերել, սլայդը դեռ չեմ ավարտել, տարբեր նորամուծություններ ենք փորձում անել, ամեն տարի փոփոխություններ են լինում 2015 թվականից սկսած, անցյալ տարվա մեր նորամուծություններից մեկը, որ կարելի է այսպես նշել, եւս մեկ քայլ է ավելի հասանելի դարձնել ֆորումը բոլորին, դա սուրդոթարգմանություններ, այսինքն մեր մասնակիցները մենք հնարավորություն տվեցինք նաև փուլ եւ համար մարդկանց կարողանալ մասնակիցը լինել մեր ֆորումին եւ քննարկումներին եւ սուրդոթարգմանության հնարավորությամբ նրանց մասնակցություն տրամադրեցինք։ Կարծում եմ այդ գործոնը շատ կարևոր է եւ որպես կազմակերպիչ հնարավորություն կստեղծենք նաեւ հաջորդ առաջիկա տարիներին այդ սկզբունքներն ամրապնդել եւ հնարավորություն իսկապես պահպանել բոլոր մասնակիցների համար։ Մենք ամեն տարի ֆորումի ավարտից հետո զեկույց ենք պատրաստում եւ հրապարակում ենք եւ դեպ ասեմ, որ այդ զեկույցները տեղադրված են Global IGF-ի կայքում եւ բոլորին հասանելի են։ Դա նույնպես մեկ այսպես քայլ է, որ մենք թափանցիկ ենք աշխատում եւ տրամադրում ենք այն ամբողջ տեղեկատվությունը, ինչը տեղի է ունենում մեր երկրում եւ մյուսները կարող են վերցնել եւ կարդալ, ծանոթանալ, հետեւել, այնպես Անյան ասես դու կարող եք հետեւել մյուս IGF-ներին, այլ երկրներում զարգացող իրադարձություններին, նույնպես այլ երկրների մասնակիցները նաեւ հետևում են մեր IGF-ին, մեր ազգային այն քննարկումներին, որոնք տեղի են ունենում երկրի ներսում։ Եվ մենք ունենք այսպես ավանդական հովանավորներ, աջակցությամբ կարողանում ենք կազմակերպել մեր ազգային ֆորումը ինտերնետ կառավարման եւ ամեն անգամ մենք շնորհակալ ենք այն ֆինանսական աջակցության համար, որ իրենք տրամադրում են, քանի որ կազմակերպել մեծ այսպես մասշտաբային ազգային ֆորում առանց ֆինանսական դուրս ներդրումների բավական դժվար է եւ ամեն անգամ մենք երախտագիտություն ենք հայտնում մեր ավանդական հովանավորներին այդ հնարավորությունը տրամադրելու համար,
Դրանք են կազմակերպություններն են, որոնց մասին մենք կխոսենք եւ թերևս իսկապես հիմնականում այդ տեխնիկական կազմակերպություններն են, որոնց ջանքերը եւ որոնց աշխատանքի շնորհիվ է, որ ինտերնետը անխափան աշխատում է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Այդ կազմակերպություններից են ICAN-ը, ինտերնետ հասարակությունը, RIPENSIS-ին, որը մեր տարածաշրջանային ինտերնետ պրովայդերներից այսպես կապի հիմնական ապահով նրանց կողմից այդ մասին կխոսվի, եւ մեր ռեգիստրը դոմենային նամների տիրույթի հայկական, այսինքն ինտերնետ հասարակություն, ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպությունը, IGF աջակցող ասոցիացիան նույնպես մեր հովանավորներից է, IGFSA, եւ ամեն տարի այսպես մեր ֆորումներին մոտավորապես 150-ից 200 մասնակից է լինում, ամեն տարի տարբեր քանակությամբ են միանում մարդիկ, տարբեր թվով մասնակիցներ են ունենում եւ տարբեր երկրներից են միանում։ Գալիս են ինչպես այսպես արկա ձևաչափով, այնպես էլ առցանց, իհարկե առցանց մասնակցությունը այսպես մեծացավ հնարավորությունը եւ մասնակիցների թիվը նախորդ 2 տարիներին, երբ ամեն ինչ այսպես ավելի շատ on-line ձևաչափով էր արվում, նախորդող տարիներին իհարկե արկա ձևաչափն ավելի տարածված էր, ավելի մասնակիցներն ավելի շատ էին։ Սակայն ուրախություն մեզ նաև ամեն դեպքում դա էր ուզում եմ շեշտել, որ այս հիբրիդ ֆորմատը իսկապես մեծ հնարավորություն է բոլորին, անկախ իրենց հնարավորություններից ճամփորդելու, մասնակցելու, կարողանալու, այսպես շատ ավելի հարմար է, երբ կարող ես ցանկացած պահին միանալ կոնկրետ քեզ հետաքրքրող թեմային եւ խոսել, ներկայացնել այն, ինչ քեզ հետաքրքիր է։ Հրավիրում եմ բոլորիդ մասնակցել, այնտեղ վերջին սլայդում ես կներկայացնեմ ինչպես կարող եք ներգրավել, պարզապես ուզում եի ծանոթացնել, որ այս հարթակը շատ կարևոր է, շատ հետաքրքիր է եւ դուք որպես երիտասարդ ձեր ձայնը բարձրացնելու մեծ տեղ ունեք, կարող եք ներկայացնել այն հարցերը, որոնք ուզում են ձեզ, որոնք առնչվում են ինտերնետին։ Իսկ այսօր ինտերնետն ամենուր է մեր կյանքում։ Այնպես որ կարծում եմ ձեր մասնակցությունը բավական երևացող պետք է լինի այս ֆորումում, այս հարթակում։ Եթե անցնենք դպրոցին, մեր հաջորդ սլայդը։ Շնորհակալություն։ Մի փոքր այս ծրագրի մասին խոսենք, դպրոցի, թեպետ այսպես մենք ծանոթացրեցինք սկզբունքները, ինչ են ընդհանրապես ինտերնետը եւ ինտերնետ կառավարումը, ներկայացնեմ դպրոցը։ Կարող ենք մյուտ անել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն հայկական ինտերնետ կառավարման դպրոցը ստեղծվել է 2017 թվականին եւ ստեղծվել է որպես հնարավորությունների զարգացման ծրագիր։ Մի դպրոց, որտեղ կարող են ի սկզբանե ստեղծված էր ուսանողների համար, որտեղ կարող են մասնակիցները սովորել, թե ինչ է ինտերնետը եւ ինտերնետ կառավարումը, ինչպիսի կարևոր դեր է այն խաղում մեր կյանքում եւ բոլոր մասնակիցները ինչպեսի դեր կարող են խաղալ ինտերնետի կառավարման հարցում։ Մենք սովորեցնում ենք յուրաքանչյուրի դերը։ Այստեղ իսկապես կարևոր է հասկանալ, որ մենք բոլորս կառավարում ենք ինտերնետը։ Այսինքն ինտերնետը չի կառավարվում միայն կառավարության կողմից, ինչպես շատերն են մտածում, չի կառավարվում տեխնիկական համայնքի կողմից կամ այսպես գումար ունեցող մասնավոր սեկտորի կողմից, այսինքն բիզնեսմենների կամ միայն ակադեմիայի, ոչ, մենք բոլորս միասին կառավարում ենք այն։ Եվ թերևս շատ կարևոր է, որ բոլորս կարողանանք մեր ձայնը, մեր կարծիքը, մեր պատկերացումները բերել եւ փոփոխել, այսինքն այդ շնչող օրգանիզմը, որը ինտերնետ է, ամեն անգամ մեր բոլորիս կարծիքը եւ բոլորիս մոտեցումները այդտեղ բերելով մենք կարող ենք այն փոփոխել։ Այն կարևոր կետերը, որ մեզ համար կարևոր է, մեզ ասելով բոլորիս մասին եմ խոսում, ամեն մեկի ձայնը
երբ որ բարձրաձայնվում է, այստեղ կոլեկտիվ փոփոխություններ եւ նորամուծություններ կարող են լինել։ Ահա դպրոցը, երբ որ ստեղծվել էր 2017 թվականին, այդ հիմնական միտումն ուներ, հիմնական նպատակն էր սովորեցնել երիտասարդներին, ինչպես նաև պատրաստել այն սերունդը, որը կարող է գալ եւ մասնակցել մեր տեղական ներազգային ֆորումին, արդեն մեծ գիտելիքներով, մեծ բազայով։ Եվ երբ որ այն ստեղծվել էր, այսպես համատեղ է այն ամեն անգամ կազմակերպվում, կազմակերպիչները ինտերնետ հանրություն հասարակական կազմակերպությունը, այսինքն մեր դոմենային նամների ռեգիստրը եւ ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատվածը, որի հիմնական նպատակը ինտերնետի զարգացումն է։ Այս երկու կազմակերպությունները այսպես սիներգիով հիմնական նպատակներ այսպես որ համատեղ են, ընդհանուր են, դա ինտերնետի զարգացումն է Հայաստանում։ Ամեն մեկը յուրովի է զարգացումը ապահովում, բայց հիմնական նպատակը ինտերնետի զարգացումն է եւ ահա այս հնարավորությունների զարգացման ծրագիրը, որ նախատեսվել էր, հենց այդ նպատակին էր ծառայում։ Դպրոցը նույնպես հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ բաց է բոլորի համար։ Առաջին 2 տարիներին այն գործում էր միայն ուսանողների համար, Հայաստանում գործող բոլոր բուհերի ուսանողների համար էր այն բաց։ Տարբեր ձևաչափեր մենք փորձեցինք, տարբեր հնարավորություններ ունեցանք նաև այսպես հատուկ նախատեսված ծրագրեր լրագրողների համար, տարբեր ուսանողների այսպես խմբավորումների համար, սակայն այնուամենայնիվ հիմա այն բաց է բոլորին, իսկապես հասկանում ենք, որ կարևոր է, որ բոլորը իմանան։ Մենք ունենք նաև ծրագիր ուսուցիչների համար, որը թեպետ հենց հատուկ ուսուցիչների համար չէր ի սկզբանե նախատեսված, բայց քանի որ գրանցվողների մեծ մասը, ճնշող մեծամասնությունը դա հենց COVID-ի տարիներ, ուսուցիչներ էին գրանցվել, մենք ծրագիրը այսպես շտկեցինք իրենց հետաքրքրություններին հարմարեցնելու համար։ Ինչպես տեսնում եք, այս տարվա ծրագիրը բաց է բոլորին եւ մեկ անգամ եւս ուզում եմ շնորհակալություն ձեզ հայտնել ձեր հետաքրքրության համար, որ գրանցվել եք եւ պետք է մասնակցեք։ Այս տարիների ընթացքում սա արդեն 6-րդ տարին է, որ մենք անց ենք կացնում, որևէ գումար մեր մասնակիցները չեն վճարել ծրագրի համար, մեր հովանավորներն են տրամադրում այդ հնարավորությունը, որպեսզի մասնակիցները կարողանան անվճար մասնակցել եւ սովորել։ Այս տարիների ընթացքում մենք ունեցել ենք մոտ 150 մասնակից եւ այդ մասնակիցները ակտիվորեն այնուհետև շարունակում են մնալ, գործել եւ իրենց մասնակցությամբ, իրենց ձայնի բարձրացմամբ փոփոխություններ անել եւ ինտերնետը զարգացնել Հայաստանում եւ այդ երկխոսությունը, հա, ինտերնետի մասին երկխոսությունը ակտիվ պահել, ինչպես երկրում, այնպես էլ կարող եմ ասել, որ երկրից դուրս տարածաշրջանում եւ գլոբալ մակարդակով։ Զեկույցները նույնպես մենք պատրաստում ենք դպրոցի համար, այսինքն ինչպես IGF ֆորումի մասով, այնպես էլ մեր դպրոցի համար զեկույցները պատրաստում ենք եւ ներկայացնում ենք մեր հովանավորներին եւ հետաքրքրվող բոլոր շահառու խմբերին։ Եվ ինչպես եւ IGF-ի համար մեր դպրոցի համար նույնպես այսպես ավանդական, ճիշտ է, շատ ավանդական հովանավորներ ունենք, որոնցից կարող եմ անպայման նշել ինտերնետ հասարակությունը, այսինքն Global ISOC-ը եւ մեր ռեգիստրը, EM եւ հայ դոմենային նամների տիրույթի ռեգիստրը։ ICAN-ը վերջին 2 տարիներին, մի քանի տարիների ընթացքում մեզ այսպես աջակցությունը եւ IPSC-ին նույնպես եղել է հովանավոր մեր դպրոցին, որի համար նույնպես շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բոլոր հովանավորներին այդ հնարավորությունը ստեղծելու համար։ Այս տարվա մասին ավելի մանրամասն դուք եւ ստացել եք նամակներով եւ ավելի մանրամասն կներկայացվի եւ ծրագրում է ներկայացված եւ Կատարինան եւ մեր այլ համակարգող թիմը կներկայացնի ընթացքում եւ եթե հարցեր կունենաք կարող եք դիմել բոլորին, բոլոր մասնակիցներին եւ կազմակերպիչ թիմին։ Հաջորդ սլայդը
Ուրեմն մի քանի խոսք այն մասին, թե ինչպես կարող եք ներգրաված լինել այս նախաձեռնություններում, ինչպես ֆորումում, այնպես էլ դպրոցում եւ շարունակաբար մասնակից լինել։ Դուք կարող եք առաջին հերթին հետևել մեր պաշտոնական կայքերին եւ սոցիալական հարթակներում, որտեղ մենք տեղադրում ենք այն նախաձեռնությունները, որոնք առնչվում են հենց ֆորումին, դրանք են հենց հայկական IGF-ը, armsig.am դա մեր կայքն է եւ ունի իր առանձին Facebook-ի page-ը։ Կարող եք հետևել երիտասարդական IGF-ին, որի կայքը ներկայացված է եւ Facebook-ի page ունեն։ Այդ մասին թերևս մանրամասները, ինչպես նշեցի, Անին կարող է ասել։ Կարծում եմ մեր մյուս համակարգողները նույնպես եթե մասնակցեն հաջորդ հանդիպումներին իրենք նույնպես սիրով կարող են ուղղորդել ձեր մասնակցությունը։ Armsig-ի մասին դուք արդեն գիտեք ինչպես page-ը, այնպես էլ Facebook-ի խումբը կարող եք մասնակից լինել, միանալ այդ խմբին։ ISOC chapter.am դա ինտերնետ հասարակության Հայաստան հատված հասարակական կազմակերպության պաշտոնական page-ն է, այն ունի իր Facebook-ի խումբը, Facebook-ի page-ը կարող եք հետևել այն բոլոր լուրերը, որոնք մենք ունենում ենք, հայտարարությունները, հնարավորությունները տարբեր դասընթացների մասին։ ISOC chapter-ը, քանի որ այն հետևում է որպես chapter, որպես այսպես հատված, ինչպես մենք ենք այն անվանել global ISOC-ի, global ինտերնետ հասարակության, հետևում է այն դասընթացներին, ծրագրերին, որոնք global ISOC-ն է տրամադրում, եւ մեր կայքի միջոցով կարող եք ծանոթանալ եւ մասնակից լինել այն ծրագրերին, դասընթացներին, որ կազմակերպվում է chapter-ի միջոցով։ Եվ իհարկե ISOC.am-ի կայքը, որը որ է մեր ռեգիստրն է դոմենային անունների, ISOC-ը նույնպես, այսինքն ինտերնետ հանրությունը բավական մեծ ծրագրեր է իրականացնում, տարբեր ֆորումներ, տարբեր զարգացման ծրագրեր, կարող եք դրա մասին տեղեկանալ ինչպես պաշտոնական կայքում, այնպես էլ մեր Facebook-ի խմբում։ Մասնակցության եւ ներգրավվածության այլ եղանակը անդամակցելն է այս կազմակերպություններին, ինչպես ISOC Armenia chapter-ին, այնպես էլ մեր ռեգիստրին կարող եք անդամակցել, անդամակցման հնարավորությունները շատ հեշտ են, պետք է ծանոթանալ մեր կանոնադրությանը, որի հիմնական այսպես գործունեությունը իհարկե ինտերնետի զարգացումն է եւ դոմենային անունների տիրույթի զարգացումը, գրանցումների խթանումը, ինչպես .am տիրույթը, այնպես էլ հայատար.hi տիրույթը։ Անդամ դառնալով դուք կարող եք մասնակցել այն բոլոր ծրագրերին, որոնք իրականացնում են այդ երկու կազմակերպությունները։ Անդամակցումը բավական հեշտ է, դյուրին գործընթաց է, պարզապես պետք է ձեր ցանկությունը, ձեր ակտիվ մասնակցությունը, մենք ողջունում ենք բոլոր ակտիվ մասնակիցներին, շատ ուրախ կլինենք ձեզ տեսնել մեր անդամների շարքերում։ Եվ որպես այսպես շարունակական գործընթաց, շատ ուրախ կլինենք, եթե դուք մասնակցեք մեր ամենամյա ֆորումներին, ինչպես ազգային ֆորումին, այնպես էլ երիտասարդական IGF-ին, այդ գործընթացներին, կարող եք լինել այսպես կրթաթոշակի ծրագրեր են լինում այս թար կազմակերպությունները, այսպես կոչված այս թար, այսինքն դրանք այն բոլոր միջազգային կազմակերպություններն են, որոնք ինտերնետին են առնչվում, դա ICAN-ն է, ISOC-ն է, RIPENSIS-ին ունի նման ծրագրեր, Fellowship ծրագիր է կրթաթոշակի, կարող եք այդ մասին իհարկե մենք ծրագրում կներկայացնենք, բայց այն հնարավորությունը, որի մասին դուք իմանաք եւ մեր այս դասընթացի ժամանակ եւ հետեւելով մեր էջին անդամակցելով այս կազմակերպություններին կարող եք դառնալ fellow, այսինքն կրթաթոշակի հնարավորությունից օգտվել եւ մասնակցել, զարգացնել են հնարավորությունները, որոնք այստեղ հիմա ստանում եք այս դասընթացի ժամանակ, զարգացնել ավելի ընդլայնված միջավայրով մթնոլորտում ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս տարածաշրջանում եւ գլոբալ մասշտաբով։
Այստեղ սովորելով մեր տեղական հայկական մասշտաբով դուք կարող եք զարգացնել ձեր հնարավորությունները եւ ընդլայնել ձեր network-ը։ Իսկապես, երբ մասնակցում եք միջազգային կառույցների կողմից կազմակերպված ֆորումներին, հանդիպումներին, բավական ընդլայնվում է ձեր հնարավորությունները, ինչպես network-ի, այնպես գիտելիքների առումով շատ ավելի մոտիկից ծանոթանալու այն կառույցներին եւ գործունեությանը, որոնք այդ կառույցները, այդ կազմակերպություններն իրականացնում են։ Եվ դրանք հենց այս տեխնիկական կազմակերպությունները հենց ինտերնետի հիմքն են, հիմնասյուներն են, ինչի վրա գործունեության հիման վրա կազմված է եւ կայուն աշխատանքն է ապահովում ինտերնետը։ Ինչպես նաեւ, քանի որ այնտեղ խոսք գնաց նաեւ վալանտորության, կամավոր լինելու հնարավորության մասին, մենք ունենք այդ հնարավորությունը, ինչպես մեր տեղական ֆորումին, մեր կազմակերպությունին, այն բոլոր ծրագրերը, որ մենք իրականացնում ենք, կարող եք լինել կամավոր, կարող եք գրանցվել, մենք հայտարարում ենք մեր էջերում, այսինքն եթե դուք հետևեք լինեք մեր կազմակերպության անդամները, մենք տեղեկացնում ենք այդ մասին եւ սիրով ընդունում ենք այն աջակցությունը, որ կամավորները կարող են բերել։ Կամավոր լինելով կարող եք սովորել ձեր ձայնը բարձրաձայնել, ձեր գիտելիքներն ամրապնդել, սովորել այն ամեն ինչ մեր այդ ֆորումների ժամանակ քննարկում են, ինչպես նաեւ ծանոթանալ եւ բանախոսներին, սովորել ինչպես կարելի է կազմակերպել նման միջոցառումներ, այդ ամենը այդ հնարավորությունը կարող են կամավորներ ունենալ։ Մենք սիրով օգնում ենք, ողջունում ենք մեր բոլոր կամավորներին եւ իհարկե խրախուսում ենք նաեւ բոլոր ակտիվ մասնակիցներին հավաստագրերով, շնորհակալագրերով իրենց կատարած աշխատանքի համար։ Հաջորդ սլայդը կարծում եմ ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել, այսքանով ավարտում եմ այն ներկայացնելու մեր ֆորումը եւ դպրոցի մասը իմ ելույթը։ Ուզում եմ մեկ անգամ եւս շնորհակալություն հայտնել ձեր մասնակցության համար եւ ասել, որ օգտվեք այն հնարավորությունից, որ ձեզ ընձեռվել է այն ակտիվությունը, այսինքն դուք որ գրանցվել եք, արդեն իսկ նշանակում է, որ դուք ունեք հետաքրքրություն։ Ընտրում եմ ամրապնդել այդ հետաքրքրությունը, լսել մեր հաջորդ մասնակցությունները, մեր բանախոսներին, այն ձևաչափը, որ ընտրել ենք այս տարի, այս երկփուլանի ձևաչափը, ավելի պետք է որ հեշտացնի ընկալումը մեր ծրագրի։ Քանի որ այս տեխնիկական ներկայացումները մեր բանախոսների բավական խորը եւ դժվար է, այն իմաստով, որ անծանոթ տերմիններ կան եւ 1-2 օրվա ընթացքում այդ ամենը սովորելը մեր փորձից ելնելով մենք հասկանում ենք, որ դժվար է եւ ծավալուն է այդ ամենը միանգամից հասկանալու համար, այս տարվա ձևաչափը այսպես երկփուլանի ենք դարձրել, որպեսզի ցես համար դյուրացնենք այդ ծրագրի ըմբռնումը։ Ինչպես նաեւ դարձնենք շատ ավելի դինամիկ եւ ըստ երկխոսության հնարավորություն տանք։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե դուք քննարկումներ անեք, բարձրացնեք ձեր հարցերը, ներկայացնեք թեկուզ ձեր պատկերացումները, ձեր սպասելիքները, մտավախությունները, եթե այդպիսին կլինեն, կարող ենք քննարկումներ իրականացնել եւ միշտ ակտիվ եղեք, վստահ եղեք, որ ձեր բոլոր բարձրացած հարցերին միշտ պատասխաններ կգտնենք, եթե կազմակերպիչները որպես բանախոսները չկարողանանք այդ պահին քննարկել, ապա միշտ հետո կարող ենք follow-up անել, հետևողականորեն հետևել, որպեսզի ձեր բարձրացած հարցերը անպայման իրենց պատասխանը ստանան եւ chat-ում եւ mailing list-ում եւ հետագայում արդեն արկա ձևաչափում հանդիպման ժամանակ։ Շնորհակալություն մեկ անգամ եւս ուշադրության համար եւ ես պատրաստ եմ պատասխանել այն բոլոր հարցերին, որոնք կունենաք հիմա կամ հետագայում։ Մերսի։ Սկսեմ քեզ։
Կատարինա։ Շատ շնորհակալություն Լիաննա ջան, շատ կարևոր ինֆորմացիայի եւ պետքական ինֆորմացիայի համար։ Եթե որևէ մեկի մոտ հարցեր կան, կարող եք կամ ձեր միկրոֆոնը անջատել կամ չաթում գրել, ոնց ձեզ հարմար է։ Մենք մի քանի րոպե ժամանակ ունենք մինչև ավարտելը, ուստի խրախուսվում են եւ հարցերը եւ ակտիվ մասնակցությունը։ Ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր միացան, որովհետեւ սա իրոք ունիկալ հնարավորություն է այս ամենին ծանոթանալ բացարձակ անվճար եւ հենց այն մասնագետներից, ովքեր այս ամբողջը իրականացնում են, իրականացրել են եւ ունեն մեծ հետագայի հետ կապված։ Եվ ինչպես Անյա Գենգոն է նշում բոլորին, հաջողություն։ Dear Anya, thank you again very much and see you soon. Եթե հիմա հարցեր չկան, իսկ հետագայում կարող են ծագել նման հարցեր, դուք կարող եք կամ մեր մեյլին ուղարկել, ինչպես Լիաննան ասեց, մենք էլ կաշխատենք մոտ ժամանակում այսօր կամ վաղը ուղարկել այն ամբողջ ինֆորմացիան, որի մասին դուք այսօր լսեցիք, եւ հետագայում կայքում նույնպես նյութեր բաժնում տեղադրված կլինի որոշակի ինֆորմացիա, որը դուք կարող եք նույնպես կարդալ, ծանոթանալ եւ ձեր հարցերը նախապատրաստել, իսկ հաջորդ հանդիպումը մենք ունենանք ամսի 19-ին ժամը 12-ին, խնդրում եմ չուշանալ եւ բնականաբար ինչքան ակտիվ լինի ձեր մասնակցությունը, այնքան հաճելի է մեզ եւ իհարկե նաեւ ձեզ համար է օգտակար։ Բոլոր ակտիվ մասնակիցները կընտրվեն երկրորդ փուլի համար եւ կստանան իրենց հավաստագրերը այս դպրոցը անցնելու մասին։ Մենք ենք շնորհակալ ձեր մասնակցության համար, եթե հարցեր չկան, ինձ թվում է կարող ենք այսօր ավարտել։ Մեր հարցն է, հա։ Միջազգային ֆորումներին դուք եք մասնակցում, հենց անձամբ դուք։ Անձամբ ես երկու անգամ մասնակցել եմ, ինչպես Անյան նշեց, նաև այդ ֆորումների ժամանակ կազմակերպություններ կան, որոնք իրենց ներկայացնելու այդ բուս հասկացողությունը, ոնց որ տաղավար ունենալու հնարավորություն են ունենում, որի համար մենք դիմել էինք, ուղղակի այնտեղ ժամանակ կա կոնկրետ, որ այդ ընթացքում հարկավոր է դիմել, եթե նման ցանկություն կա, եթե կազմակերպությունը կապված է ինտերնետ ոլորտի հետ, ենթադրենք ինչ-որ տեխնոլոգիաներ, IT ոլորտի հետ է կապված, այդ ամբողջ մանրամասն այդ ինֆորմացիան կայքերում կա, մենք ձեզ նույնպես այդ բոլոր լինքերը, որտեղ կարող եք դուք ուսումնասիրել, որպեսզի լինեք ինֆորմացված եւ բնականաբար կարող եք դիմել ցանկացած այդ պրոյեկտների մասնակցելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Շատ բարի, ուրեմն հանդիպում ենք օգոստոսի 19-ին ժամը 12-ին, հիշեցումը նորից ձեր մեյլերին կուղարկվի, Zoom լինքը չի փոխվելու, բայց ամեն դեպքում մենք կուղարկենք, որպեսզի դուք ինֆորմացված լինեք։ Շնորհակալություն բոլորին, հաջողություն, լավ օր եմ մաղթում։ Շնորհակալություն։